Fountain Nation, we have seen the glorious works of God in the generations past. We have seen how God lifted the lives of our fathers in the faith by the power of the blessing, evidenced by dominion, favor, and prosperity among other things. Fountain of victory. Fountain of victory. We are not just growing for nothing. The multiplication is for the possessing the gates. And we have also seen the great and mighty things in this vision over the last 11 years. Our God is a progressive God, and He is the God of increase. He is ever extending the revelation and manifestation of His glory and power to the church. He still has greater and better things in store for us because He has not exhausted Himself. Fountain Nation, the Lord is saying 2024 is the year of the latter glory. Hashtag backed by glory. Hashtag experiencing the God of increase. Hashtag greater things. This is Apostle Martin Peake. I'm so excited that I'll be with the Fountain of Victory Ministry, led by the angel of the house, Apostle Joseph Ziba. And the conference is called His Touch. His Touch. So expect to be touched by the mighty hand of God from the 4th to the 6th of October. This is happening at the Weinberg Civic Center. I can't wait to be with you as we'll be praising God, worshiping God in spirit and in truth. And of course, we'll be ascending in the realm. So until I see you, make sure that you are there. Make sure that you register. Put everything aside. See you there. In fact, don't see me there. Beat me there. This is Apostle. God bless you. Just one more time, kick down. Ziba. Something from you. We are going to cry to God that the faith that produced it at first is intact. And I'm praying that it should show forth again. So if you lost anything else, if the devil either took anything away from you, we'll pray for that to happen. But let me show you one verse about miracles. And then we are going to pray together. In St. John chapter 20, Yohani 20. the very last verses 30 and 31. Maverso malizira 30 and 31. St. John chapter 20, Yohani verse 20. 30 and 31. You see, the problem I have when not just for this meeting, but for the church. Sometimes for Fountain of Victory, and sometimes for the global church. Because September going to October, it is always the time that God begins to minister to me of what is coming ahead. And many of you have not noticed. When I come to women of class, I share half. Half of the message is what will be shared in October for 12 months. And half of it is what the Spirit of the Lord says is for them now. There is something coming. And God is raising people that will accept it. Let me tell you something. The truth you don't want to accept, do not deceive yourself that it will not be truth. You will not profit from it. It will profit for those people that have accepted. Our denial, whether you accept it or not, it does not change it. We are going into a season as never before. And I want you to look at what I'm about to lead with you. Because I want you to really see the level. The reason why God will
will manifest. chifukwa chimene mulungu Why ataonekere, God will do miracles. chifukwa chani mulungu atapange Why zozizwa, God will do something to you. mulungu apangira njizi kwa iwe, So that when you're crying to God, kuti ukamalirira kwa mulungu you don't just cry for the sake of you feeling good. usangoti basi bora ninenda God is pabwino. a operations of God. zochitika za They mulungu are trapped in his will. zili mu cholinga chake. God can give you money. Mulungu akhoza kupatsa ndalama Are you getting this? For your food. kuti upeze chakudya, You will never see the great manifestation of God. sudzaona kuonekera kwakukulu kwa If you mulungu don't understand ngati the sumvetsetsa will behind the provision. cholinga choonera kuti akupatsire izi. If you simply enjoy the bread he has given to you, ukangoti anandipatsa mkate you kunjoya, have reduced yourself iwe wazichepetsa to the crumbs ku zidutswa basi that fall from the table of zimene God. zagwa pa mpando kapena You pa will tebula ya not Mulungu. be a bona fide participant, sukhala utengapo gawo. because those that are allowed to sit on a table Amene aloledwa kukhala are pa those that understand why they have to eat on a table. ndi amene amadziwa tinaloledwa If lanji you don't udzadya know pa. why you are seated with God, Ngati sudziwa ndakhaliranji you pano ndi just Mulungu, want a car. iwe makufuna You have galimoto no basi. idea why God has to give you a car. osadziwa chifukwa chani andipatse Take it galimoto. from me, you will Iva not go far iwe supita nayo patali in receiving from God. kuti You akupatsaso want china really to Chokera because kumwamba. you have not gained the light chifukwa ulibe ufulu to sit with God on the table and participate okakhala ndi mulungu paguwa nadya fully naye with God. kudya naye zonse You zili want to pamene. participate fully. Ngati ufuna uchite Understand why it kwakuthunthu, has to be that. iweyo udziwe chifukwa chani akuyeneka andipatse. That should be the reason why you cry. chikhale chifukwa cholirira Why you cry. kuti ndipatseni Lord, I ndipatseni. want this to happen. Ambuye izi zitheke. Because if it will not happen, Ngati sizitheka ABCD tiphonya icho will not be known. kuti sichidziwika. That's where we miss many times. Pamene timadzaponya kulandira. You have to come where you say, Lord, if you don't do this, Udziwe kuti ufike pa matabwe mukapanda ndipangira ichi. remember I am the only person in my family Takumbukira kwathu kuja ndine ndekhatu. that knows you. Amene ndimadziwika kuti ndimakudziwa ninuyo ndine ndekha. The reason why I'm crying that you should show forth. Chimene ndikuti muonekere The reason why I want mulowerere. you to do this to me. Chimene ndikufunira mundipangire ichi. My brothers will die Azibale angati and are wafa going to go to hell. apita ku Gahena. My voice will have no role Liwu langa no silidzakhala ndi part on mphamvu their lives, pa moyo wawo. because they will not know that the God I say Sadziwa kuti mulungu ndimanditumikira. is real. I'm Ndiwe not just niweni. looking for me. Suti It's not ndingofuna my zithekere own ine. blessing. It's not for me. Sindalitso ine Lord, chabe. I want it that these people Ndikufuna can know kuti anthu adziwe that I come from you. ndachokera kwa inu. That Chimenechi you will see. umaona kuti And ulira many pa Mulungu. other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. Ndipo pali zozizwa zambiri zidachitika zina The sizinalembedwe word m'bukuli. signs Mawu oti zizindikiro is the Greek word Simeon. ndi mawu oti mchigiriki ena. It means an indication. Amatanthauza chisonyezo. An indication in two ways. Chisonyezo cha zinthu ziwiri. Number one, Choyamba for the carrier Kuti- or for the performer. kuti amene wachitayo It indicates that the performer zimaonetsera kuti wachitayo is connected to divinity. walumikizika ndi umulungu. Amene chakuchitikirawo pali ubale ndi umulungu. That's the reason why signs will happen. N'chifukwa chake zizindikiro zimachitika. Signs are to prove, Zizindikiro number zimatsimikiza one, choyamba that the one that God is using kuti amene mulungu akumugwiritsa is ntchito connected to him. walumikizika ndi ine. So signs number one are to do with your life Zizindikiro zoti zithandizire moyo for wako, the sake of others. anthu adziwe kuti uyu ngwake wa Ambuye. It is sometimes, that's the reason why you find out there are miracles N'chifukwa chake pali zozizwa zina have nothing to do with other people, Zoti- have to do with your faith. ena Personal sizikwakhudza conviction. ndi kungofuna kuonetsa iwe Because chikhulupiriro God chako. knows if you don't have personal conviction that you are his child, Mulungu amadziwa ngati usatsimikizika kuti ndine it will mwana be difficult ndine for you tate wake, to come out before people. alephera kudzitsimikizira pamaso pa Are you get what I'm kuti saying? ndine wa So Mulungu. he does it just for you. Ndi amakuchitira He kungokutsimikizira, does it for you. kukuchitira But kutsimikizira. many times now when they are happening before the public arena, Koma zozindikiro zikamachitika ambiri it's akuona for God to prove zoti mulungu that atsimikizire you are connected with the divinity kuti uyu nature of God. ku
chikhalidwe cha that umulungu now people can believe in. kuti anthu akhulupirire I don't want to iwe. make this as a topic. We would have gone to look at 2 other examples in the Ndikanakonetsani scripture zitsanzo so that you see why this happened. kuti muone mezi So machitikira. that's the first one. Choyamba, Number 2, chizindikiro chachiwiri. signs, which is this word I'm giving you, the word signs there. Maoti zizindikiro It's ndune the nawo. commonest used word in the Bible Ndimo amene for m'Baibulo miracles. amatchedwa zozizwa. Everywhere you see the word miracle, miracle, Pamene miracle, amati chozizwa the chozizwa. Greek word is signs. Mawu m'Chigiriki amati zizindikiro. Simeon, Zizindikiro. are you getting this? Yes. Now, the second reason is for God to prove himself. Chifukwa chachiwiri choti Mulungu afuna Now, angoonetsera. when he's proving himself Akamadzionetsera or to Mulungu. reveal himself, Akamavumbulutsa chimene I ali. normally use the word proof because he's not just revealing himself, Amakhala afuna but he's atsimikizire. proving to you Akutsimikizirenso iweyo. that I'm good to your Kuti life. ine ndine wabwino ku moyo wako. I am powerful to Ine your ndi life. wamphamvu pa moyo I wako. am great. Ine ndi wamkulu. You can trust me. Dalira ine. So he comes and does something Ndi amadzachita in kanthu order to make us now know kuti ife tidziwe something about God. china chake cha Mulungu. Something about God. China chake cha Mulungu. I was telling them about the testimonies of my provision. Amanena aposo maumboni amene adalandirira pena pake. I have faith to trust him that he provides for my life. Ali ndi chikhulupiriro chodziwa kuti Mulungu Because of the amapereka pamoyo. miracles he did to me. Kamba kazozizwa zina zake And the ziwiri miracles he did, he zosankhulika. has ever done to me has built faith. Ndiye zizindikiro zimene Has revealed God to me zaupa chikhulupiriro zandionetsa Mulungu. personally that Pandeka. God cares about what Kuti I go Mulungu through. amasamala. Nkayang'ana I zichazo. was sharing to them Amauza abusa. 2 miracles in my life. Zizindikiro ziwiri. So from those 2 miracles, Paziwirizo. anytime I am in need of something, Ndikakhala ndikufuna china chake. those miracles Zizindikiro zimenezi arise in me ndimadza to zikumbukira. strengthen my faith Kulimbitsa chikhulupiriro changa. and to say, God, so I have so many Pali zambiri zimene Mulungu andipatsako. Pali maumboni ambiri of the okulandira. care of God Kuti apa Mulungu for my amasamala. life. Mulungu amasamala. because of the 2 miracles that he Chifukwa did to cha my life. ziwiri zimene sindimayiwalazi. That's the reason for miracles. Ndiye cholinga cha He would zodabwitsa. do something Mulungu amapanga kanthu to change your understanding of God, kuti akusinthe kumvetsetsa kwako to pa Mulungu. introduce a revelation in you. Akuuze chodabwitsa. Vumbulutso. Yes. Mwina ndikuuzeni ma testimonies kuti Eh, enanu awiri zingakuthandizeni kuti mwina muzina kuti kodi ine Mulungu anapanga chani choti ndichite introduce. Kumbuyo tukunyamuka Mulungu akutisusa kumene mutumiki. takwatirana ka ministry ndikakang'ono zonse zikuchitika. Of course Mulungu akuyenda koma ministry ebe ndi yaying'ono. Now ine chinsisi chimodzi chimene Mulungu anandipasa sindimatha kupempha. Mulungu anandikaniza kupempha, and nthawi zonse ndikayesera kupempha ndimalowa ma mistakes. Ndi kangapo kamene ndinalowa ma mistakes because I begged, and I knew God doesn't want me to do that. When I'm so pressed, I don't like to look for answer. Ndikapanikizika sindimata ndimfunse ndani kodi. Nthawi zingapo zimene ndayesera Kumpempha munthu. sizinathe bwino moyo mwanga, and nazi woti Mulungu safuna izi nzachite iso yayi. Now awanandiuza kuti chakudya palibe pa nyumba pano zatha, fridge lempute, everything zatha. Mukamapita kunapanga zonse umaliza kuma mutu mwanga mulimuone kuti ndi mayuja ndikamwana kachi izi naziputa ndeka pofuna ukwati. I need to do something. But sikuti mutu mwanga mubwera solution yoti tayankhulako ndi sister wako, tayankhula ndi brother wako, tayankhula ndi nzako, tayankhula ndi anthu oti ndikulalikira tangomuyimbira phone wako kuti aseta tandiza mutu mwanga sakubwera usiku. Then ndikumaliza ma 3 o'clock kuti nzibwerera kuti no ndikakhale ku nyumba Mulungu anga ndiyankhule kuti kodi thandizo lichokera kuti. Ndimadikirira pa iyeyo kuti Mulungu tanena ndi thandizo lichokera kuti. Then tamange ndikakhale ku nyumba kuja Mulungu ayankhule bwino. Mozi amene ndimapemphera naye anandimbira phone, abusa muli kuti. Then kuti koma uyuso afuna ndichedwese.
lero ndi nkhani yayikulu kwambiri ya ubambo ku nyumba, sizotiso ndichedwe pena tizikambirana kucheza chanchani. Ndi boza linabwera mwa ine ndikumuuza uyu kuti lero sititha kukumana yayi chifukwa ndadusa kale mtown. Imachokera ku Lunzu kumene maphunzitsa ukaphuka nanena kuti ndadusa kale mtown, kutero kupano ndikupita kuti kunyumba kwathu kumalinga moyo. Munthu ndili cha komwe komwe kumene ku Lunzu komwe kuja. Ndayankhula mawu amenewa ndikudabwa kuti munthu uja kaya namva motani. Mulungu anangopangisa mawu angaja amve mosiyana. Iyeyo amve kunena kuti ndili minibus yobwera mtown ndipo ndisikira pa Nando's. Mumvesese ine ndamuuza kuti ine ndapita kale, usavutike lero sititha kukumana yayi. Iye wamva mosiyana. Ndikusika minibus. Ine ali ndati basi pano nazoti minibus yanu isikira pano kuti ndiyambe kunena kuti chakuti ndalephera. Ali sizochedwa yayi. Mulungu andivutisa kwambiri lero kuti lisapite. Envelope iyi ndi anu. Anatalandira mamiliyoni ku project yake ina yake. Ndiye Mulungu anamuuza kuti gawana hafu ndi abusa ako. Ndiye ine ndikulandira choncho. Ali basi it's okay. Uyo autamanga akalowa minibus ye. Ine ndakhala chete pene pachano. Naima choncho misozi kuyamba kubwera muje. Kuti Mulungu kutelo kunthawi yonseyi ndikunena kuti ine ndipanga chani ndithamangire uko ndikumanamiza uyu. Inu kumwamba munali busy kuganiza mukuyankhulana ndi munthu to take care of me, kuti asamale zanga zomwezo. Mwandipasa masalari anga 3 paka mosi. Pompo nalo waso minibus ina osati ya kuchiro bwino ya highway. Ya Shoprite ino nagula ngati mokupsya mtima kuti kumwamba kulemekezeke. Minibus janatenga mpando oseucha kuyika majumbo pene pale kula mpando. Ndikufika ku nyumba wakudabwa chachitika nchani. Ndati khala ndipase mumvere zimene Mulungu akuchita. Kena tina nthawi ya breakout ngati panali budget chanchani zambiri zikuchitika panga zakuti we had some things to put it there. We had nothing. Anatenga ndalama kuthandizira breakout nkumapita ku holiday opanda basi nkunyamuka nkumapita. Nangofika mu UK nangofika lelo chakuma pasi 6 p.m. ndikuona text ya munthu amene sana ndimbire phone for some time. Watipasa kuposela ndrama katatu uso zimene tinapanga plan tigwirise ntchito for holiday. Ali Mulungu anatiuza kuti titenge ma savings atu wonse including salary yatu yonse ya mwezi uno tipereke. Zimenezi zimapangisa kuti ndiziwe kuti kena kake kakachitika Mulungu kumwamba akuyang'anira. Ndi zimene tu Mulungu amapangira ma miracles. Amapanga ma miracles to introduce himself into our life. Azionetsere yekha kwa iwe kuti ine utakundidalira zikakuvuta yang'ana paine. Now if miracles are not saying anything to you, ngati chonse sichikuthandizira kalikonse zimene ndikunena zija uzilandira ma cramps because the will behind the miracle is not cholinga si chimenecho sukuchidziwabe. The will has to be well captured. Cholinga chachonse you need to understand why it has to be like that. Udziwe fanyeni Mulungu andipangira ichi. Sometimes it's the greatness of God. Afuna onetse ukulu wake. And
Because we don't know that it's about his greatness. Look at what we do. A miracle that is supposed to prove his greatness is shared on Sunday in a way that we cannot even prove his greatness. If is to reduce his greatness. Antikatelo mawa sitinenaso. Sitiikaso pa Facebook. Sitiremba pena pali pose. I did what I did. And that's where now we lose the sustainability of the same. You need to know it. Why God has done this. That's the reason why I'm a person. If you observe me, anytime testimonies are being shared, I cannot be distracted to be doing any other thing. Because I know if God will continue to use me in miracles, I need to show the reverence of what He's doing. I can't look down upon the miracle of God. I don't do that. There is no small miracle with me. Every miracle is a big miracle to me. Because it is not what I'm hearing. It is the reason why God has done it. It may look small to you, but it is a great miracle to the sharer, to the testifier. You saw that man crying. That now, because of what God has done, wapukuta misozi nyumba yose. Makolo ake sakuziwanoza kugona ninjala. Because God has, look now, everybody in the family can see the grace of God because of one miracle that God has done. That's what you keep. Now look what he says. Have you seen there is a colon there? Huh? And many signs treated Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. Now look at the last part. But this, so there are so many he did, but the Spirit of God in capturing what has to be written for us. He didn't simply say, so many were skipped out, but there were miracles that the Holy Ghost made sure they have to be recorded. For what reason? That we might believe that Jesus is the Christ. So miracles are not just for us to see. They reveal Christ to us. That one has to believe that Jesus is alive. He's there. He will never leave me. Look at your life and look at the small things that the Lord has been doing to you. They were revealing something about God to our life. Don't say small. You forgot your pen. And you knew you had forgotten it. But the moment you say, I don't have a pen, the one sitting next to you has got 3 pens extra. And to you, you don't see God's grace. You can't see a miracle there. Oh yes. So those are things we capture. The odd sayings. Odd sayings. I of course nankula about 8 or 12 ways of how God ministers. Speaks and communicates. Because unbelief, we are just familiar with the voice. I reviewed the 12 ways. And one way that I showed to them is what is called the odd saying. You find it throughout Psalms. David was capturing that odd saying. Odd sayings of God. It's an odd way of saying. Like for example, you book a hotel
in Mzuzu, kunzuzu they give you room number 211. lumu nambala yake 211. Pali trip yopita kuchitipa olongata pay. Inde Book a room. wakabuka lumu They give you a room ulendo wina 211. 211 iso. You go to Planter. Wapita or ku Breakout. Planter. You book a room. Ufuna ukagone mu lumu 2111. 211. Every time you book a room, Iwo matu kabuka lumu the sitting, you know, time. kanthawi kena kake The number is the same. umapeza kuti kuli kosonga piteko 211 211 basi Ngati kuti amahotela amakambirana kuti amakonda 211. 211. The Lord does that in Mulungu order to amachita minister something, kuti akuuze china chake, to speak to your life. akuyankhula mophiphiritsa Ndikuphiphirisa, yes. But to speak to your life. koma afuna kuti iwe It uzindikire is kena called kake. the odd sayings Tima of God. kuyankhula mophiphiritsa koma uzindikirepo kanthu iweyo. Yes. Odd sayings of God. Kuyankhula mofananira. One person through the odd sayings of God Munthu wina udutsira mu njira izi realized that the land that they have just bought anadziwa malo amene agula has oil. pali mafuta a mtengo wapatali. They wanted to build a church, Ankafuna amangepo chalichi. but the Lord started speaking in an odd way, Koma Mulungu anayamba kumuonetsa telling him that mophiphiritsa. the land you have bought, Kumuonetsa malo magulawo it is not for you to build the church, sipo umangapo chalichi. because underneath it there is oil. Pasipa pali mafuta oti muyenge. But only that he was a man so knowledgeable of the Koma sayings of iye God, analodziwa bwino mmene Mulungu amayankhulira. how God speaks. Mmene Mulungu amayankhulira. And he knew God is Anadziwa saying this to pali chimene Mulungu akunena cha me. malo God is ano. saying this to me. Mulungu akunena china And chake. then he spoke to the people. We Ndi need to anayankhula pray. ndi anthu. There's been this. Every time he goes to pray and dedicate, he was praying, he was so excited. Amati akamapempherera malo kunyadi timanga chalichi timanga chalichi. There was a belt Pamabwera mbalame. waiting for him Imandikira pamene. every day. Ulendo uliwonse akati akapemphere pamatera The mbalame. belt was waiting for him. Mbalame imadikira. First day, it's just a belt. Tsiku loyamba apa nangubwera Second mbalame. day is just Lachiwiri ambalame. Third day, he realized Lachitatu. the belt is the same. Anaona kuti mbalame yake ibwera ndiyo mwemweyo. It works in the same direction, looking at the same direction. Iumayang'ana komwekomweko. It works for him, and it only flies Imanyamuka every mapita. time when he reaches at a certain point. Akangotofika pena pake pamene imanyamuka mapita mbalame. Before that, it won't fly. Ngati saponda pamenepo Until he siuluka. gets to a certain point, Akafika the pamene belt flies. mbalame imanyamuka mapita. And he realized Ndi anadziwa that was a demarcation. kuti apa pamene pali mafuta pamene pali chinthu apa. When all was discovered now, Mafuta atapezedwa demarcation pamene analemba kuti apa. oil was exactly the place where Panali analemba kuti apa. oil was exactly the place where Panali the pamene Joseph ankaponda now paja. stepped on it. Akaponda. Then it flies. Panali pamenepo. inuyo ndina anthu woopsa inu amene munabadwa mwatsopano. Koma nkhani ya ife kuvuta kwake nkusakhwima ndi kumuziwa mulungu wathu. Kukula muzimu. Tili chalichi kumene sitikumanziwa mulungu. Chifukwa nkhani zimene timamva ife za Lazaro, Bible sitimaliziwa, sitimalimvesesa ya. Inu mukamaona anthu kupusisidwa mu chipembezo masiku ano, umadabwa kuti chifukwa cha anthu amapusisidwa kwambiri. Kunena kuchitadi. You see, vuto la anthu ndilakunena kuti they don't know the voice of God. Anthu sadziwa mawu a Mulungu ambiri. Ndikuwuzeni pano, voice ya Mulungu koyambirira. Liwu lake. Ngati mukufuna kuti musazamponye Mulungu wanu, musayambe kuganiza kuti Mulungu amayankhula izi, musanaliziwe Bible. Bible inena kuti Mulungu anakweza mawu akewa kuposera zina lake. Mawuwa sasemphanisa ndi kena kalikonse. Ngati ukufuna kukhala ndi nzeru yakumva kuti Mulungu akuyankhula chani, peza kaye mawu ake koyambirira. Vuto la ku Malawi kuno timakhala kuti mawuwa sitikwaziwa ziro. Ndeti ngosakani. Kuli kosakufulako. Timakapeza voice kukaning'ina. Timakapeza voice kakuchanchani. Nde muoneno Satana amene akuti njoyera. Zimene ndili ndi munthu ine pano ndikupempherera. Amakhulupirira kuti Mulungu akumuyankhula. Koma banja lake mwina likupita kumabeto. Chifukwa Mulunguno wayamba kuyankhula kunena kuti bambowa ndi Satanist. Mamuna wako tu wakhala naye zaka zambiri mbiri. From nowhere now Mulungu akunena ano kuti uyuyuyu ndi Satanist ino sopano. Umboni palibe tu. Umboni Mulungu akundiyankhula.
Okay. Pali china chili chonse muli nacho chokazikika choti nomungalire kuti akupanga satanism. Zone. Ayi, koma Mulungu akundiyankhula. Be careful. Mudzisamala. Be careful. Mudzisamala mamvedweyo. Be very, very careful. Musamale ambiri. Capture the word. Understand what you are written first. Otherwise, like see in the Bible. Don't in Bible. How many people were misled? Ndangara nasocheretsedwa. They thought they were hearing the Chifukwa nkaona ngati amva Mulungu. Tipanga izi tamva Mulungu.